All right, my name is Liliana Dayo. I work in Kisumu County as the County Malaria Control Coordinator for malaria. So you can tell us about the current situation of malaria in the region amidst the El Nino. Well, right now we are having an increased number of patients coming to our facilities because of malaria, and of course this is because of the high number of the breeding sites for malaria that we have at the moment. Do you have any mapped area where malaria could use? Well, Kisumu is known to have a stable transmission throughout the year, but mostly, right now that we have El Nino, we expect to have high number of malaria cases, especially in Kano Plains. That includes Muhoroni, Nyando, parts of Nyakach, and Kisumu East. This also includes Seme sub-county, which borders Siaya, that has got high burden of malaria. Okay, so your plans in fighting the increase of malaria and the advice to the general public about malaria? We have put in place measures to reduce the burden of malaria in our community. One is in the preventive aspect, where we are ensuring that all pregnant women coming to our health facilities are provided with a net. This includes children below the age of 1 year. We have also ensured that we are not missing out on vaccinating all children below the age of 2 years. And we're doing a lot of health promotion in the community through the community health promoters. And in addition to that, we're ensuring that our pregnant women, when they come to the facility, they're also being issued with a drug called Fansida. This is just to help them prevent themselves from getting the malaria infection and also infecting the unborn child. And also, on the curative bit, we have ensured that all our health facilities have got adequate commodities to accurately test for malaria and treat for all cases that are confirmed to have malaria. We have also extended this capacity to community healthcare workers in all parts of the county, and we have ensured that they're equipped with these commodities and also the ability to test and treat for malaria. Well, my advice to the general public is right now, let us embrace prevention practices. Let's ensure that we all sleep under treated bed nets. We concluded mass net distribution towards the end of 2021, and we are going to initiate another process of mass net distribution towards the end of the year or early next year, that's January 2024. So let's ensure that we all sleep under treated bed nets. For all those who are pregnant, we advise them to come to the health facility so that they're given a free bed net, because they're very vulnerable towards malaria because of the lowered immunity, including the children below the age of 12 months. We are also asking the public, especially those who have got collected pools of water in their compounds, to find a way of draining the collected water. This will reduce the mosquito breeding that is responsible for transmitting malaria. But otherwise, in case the preventive interventions fail, we are advising the public, all those that have got signs and symptoms of malaria, to visit the nearest health facility for testing and prompt management of malaria. For those who may experience severe symptoms and not able to come to the hospital, then they can always call our emergency operation call center, which is a toll-free call. Yeah. We have household members who may experience severe signs and symptoms of malaria or any other disease and are unable to come to the hospital. You can always call the Kisumu Emergency Operation Call Center, which is a toll-free line, at 0800 72 0575. 0800 72 0575. You'll always be assisted. We can also send an ambulance to come and collect you from where you are. Erokamano nyikwa Ramogi. Iluonga ni Alfred Oginga. Atiyo gi migawo mar thieth e Kisumu County ka, kendo achung' ne weche mag geng'o tuo makoch mar malaria e sub county mar Kisumu Central. Erokamano, tuo mar malaria en tuo makoch mosebedo kodwa e kinde ka kinde, kendo nyalo wacho ni onge chieng' mosedok e chien e kaunti wa sana mar Kisumu ka gi mantie alwora mar Lake Victoria. But gi sani ma koro El Nino nitie, waneno ka tuo mar malaria medore odiochieng' gotieno
Omiyo en gima miyowa paro kaka migawo mar thieth mondo mi warakre kode e ndalo El Nino ni. Be un gi kuonde ma omap ni nyalo wacho ni Kisumu Central malaria ng'eny, like kuonde ma very prone to malaria? Kaka asewacho, Kisumu nigi tuo mar malaria ndalo duto. Wanyalo wacho ni tuo mar malaria makochni ni kodwa ndalo duto. To gi sani e Kisumu County ka, kuonde mantie piny machalo kaka Kano Plains, yo mar Muhoroni, mabiro nyaka Nyando, nyaka Kadibo, mibi nyaka yo Seme, wasebedo ka malaria ni malo moloyo ahinya. Omiyo wan gi kwayo kendo wakwayo jomodak e areas machalo kaka Muhoroni, Kano, Kadibo nyaka Seme, mondo bed gi ikruok moromo. Mago kuonde ma cases ni malo moloyo kuonde duto, but awacho mbele kacha ni cases mag malaria kata tuo mar malaria makoch mar malaria ni kuonde te Kisumu ka. Kamano. Un kaka joma deal gi malaria, en okenge mag museketo uduoke malaria no piny, kata ka wafese El Nino kama malaria medore. Koro okenge mag muketo ne at least odoge piny kata kokunyal tieke. Alafu gi advice ni minyalo miyo jopiny about malaria, gima onego gitim. Erokamano. Wan kaka migawo mar thieth waikore mar rakruok gi tuo mar malaria kendo e seche ma koro El Nino nitie ni. Mokwongo, mine mayach kendo nyithindo matindo man gi del ma yom miyo malaria makogi mapiyo, waseketo negi giyudo nets mondo mi gitigo ndalo duto e seche ma gin e ot kacha, kendo ute mag thieth magwa wachiwo nets ne mine mayach gi nyithindo matindo. Mopogore gi mano, wakwayo ji te mantie e kuonde mag Kisumu County te ni ndalo koth ni gi tim matek mondo mi pi magudore aguda aoyaye e alworawa watem mondo mi watieki. Mkepe moko ma samoro isetiyogo to kawo pi, mago ema suna nyuolore. Wakwayo jopiny mondo mi gilos alworawa, pi magudore mondo mi waywer mondo kik bedi. To moloyo wakwayo ni ka nitie ng'ama nigi ranyisi moro amora mondo ochop e od thieth mapiyo manyalore. To mopogore gi mano, wan be kaka migawo mar thieth Kisumu ka wasetiego nyamrerwa te matiyo e gwengewa manyalo ng'iyo ni gin gi thuolo kata gin gi tiegruok mar ng'iyo ranyisi mag malaria, timo pim makare kendo chiwo yath. Mano dhi mbele kendo osebedo ka dhi mbele. Matuo mabet ni malo ahinya, wakwayo mondo mi ochop e kar thieth magwa mar Kisumu County. E ute thieth te wasebedo gi yath kendo yedhe nitie mag malaria kendo ithiedho nono. Mopogore gi mano, e wik mwadhieni kata wikcha, waseyudo order ma KEMSA dhi miyo yedhe kendo mang'eny mondo mi warakre gi tuo mar malaria e Kisumu County ka. To moloyo ka watieko, ne akwayo jopiny, kosemiyi net mondo itigo makare. Waseyudo ni net wachiwo, ji gi net e udi, to gitigo otieno kotieno kuom geng'o malaria. Mar ariyo, waseyudo ni wamiyo ji weche e yo mopogore opogore kata Ramogi gi stations mamoko. To wakwayo mondo mi walok pachwa kaka jo Kisumu County mondo mi net momiwa watigo, alworawa oket maler, mama mayach ochop e klinik mondo oyud yedhe mageng'o tuo mar malaria. Kwatiyo gi magi jothurwa e ndalo El Nino ni, wanyalo duoko piny tho manyalo wuok nikech malaria. Erokamano.